Good afternoon. Hello and welcome to another online session. And today we'll be talking about modifiers in Blender. So, Hello，歡迎嚟啦！今天ကျွန်တော်ဒီ Blender အကြောင်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ် so I've just launched Blender. This is version 2.83. You can download it from blender.org. And like Resolve, we were working on the free version of Resolve. Blender is entirely free. Blender is also a free software. So the moment we launch Blender, we get this welcome window. I just click on General, and this is yeah, this is the Blender interface. Blender ကဒီ Blender website မှာ free download ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Blender ရဲ့သူရဲ့နာမည်ကတော့ 2.83 ဖြစ်ပါတယ် Blender ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခုနရွေးချယ်စရာကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ General ဆိုပြီးရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so as you can see here, Blender is not just a 3D animation or 3D modeling software. You can even sculpt. You can use it for UV editing, shading, animation. It has its own physics engine and obviously a particle system. ဒီ Blender ကပေါ့နော်ဒါ 3D animation အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးသူ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါ modeling လုပ်လို့ရမယ်ပြီး sculpting လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတခြား animation တွေလည်းလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, today we won't be talking about any basics or the interface or anything. We will just see what are modifiers in Blender and how we can use modifier for some procedural effects. ဒီနေ့ဒါ Blender မှာသူရဲ့ဘာပါမလဲဆိုတာရဲ့ပြီးတော့ဒီ modify အကြောင်းအခြေခံလေးပြောပြပေးပါတယ်ဒီ blend modify မှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, those who are new to Blender, I will just run through the interface. This is our 3D viewport, and we have our animation timeline at the bottom. On the right, we have the outliner, which is actually, you can say, kind of a program manager. You have all the items here. It's called an outliner. And then all the tabs that you will need in Blender are available on the bottom right here. ဒီ Blender မှာဆိုရင်ဒါပေါ့သူရဲ့မြင်ကွင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီ timeline မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ outliner ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ Blender မှာလောက်ဆောင်လို့ရမယ်true တွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so first 5 tabs starting from the camera icon to this red globe icon. These are the global settings in Blender. The first one is your render engine settings, and then scene settings, and where you can set up your file sizes and all. And then you have the world's settings. So these 5 tabs are for the global settings of your project. ဒီအပေါ်ကtrue တွေပြထားတဲ့5ခုကပေါ့ camera ကနေဒီအနီရောင်5ခုထိကတော့ဒါကဘာလုံးဆိုင်ရပါတော့ဒီအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Then the next set of tabs are object specific, and what that means is I have a default cube here already when I open my project. If I click this cube, so from this orange icon, which is object properties, you have all location, rotation, scaling controls here, till this ball kind of icon, which is actually a materials tab. These are all object specific. So if you click another object, if another object is active,
these tabs will change. So now my light is selected and I can view light settings. Now the modifier tabs is not there because modifiers won't work on light and camera. Nó ra thì bọn nó lấy mồi áo này thì bỏ lỏng ở bồn sẻ bọn nó ăn đi áo ai thì so in đã giàu cho nên bắt đầu bị tụi ये setting phía mà phía bare cái của ai nào mà khu biểu này mới so in thì cô lâu thay thì giàu cho tôi bị cho tay mà phía bare cái của thì lấy đầu nào mà học về này lấy tiền nào mà dưới mới so in tụi ये lâu xong chơi để biểu nào mà phía bare. And the last one is texture properties. And this is not only useful for texturing and shading, but also available if we do something like displacement through modifiers. So this will be an important tab we'll be looking at. And mostly this wrench icon that we see, this is the modifier section, and we'll see what options we have here. Thì sau anh nhiều quát làm nhau rồi nó đã bù nó của lâu lâu xong rồi rồi bù theo đáp bị đấy thì này từ thì qua bông sai nó ai nào mà đấy từ cái thì còn cô ye thì object của below modify lâu rồi rồi nhà ấy bị thà bị đấy. Okay. Now, the idea of this session is not to teach you Blender, but to show you what is possible. And even if you are not an artist, like if you think you cannot model, still you can use 3D. And that is possible with modifiers because then you can access a lot of procedural effects, which you can just, which happens very organically, and you don't have to do a lot of things manually. Đã Blender mà rồi nó đã cho nó thì lâu artist để tôi bên học về bọn nó đã aku di modify nó mà bà ya này lấy rồi đó thì lúc đấy nè tổng này áo đã cho nó bé bé mà phía bare. Okay, so let's see. We have this default cube, and the popular practice is to delete the default cube and then add other primitive objects. You have from plane to sphere and cylinder. These are primitive objects. You can just add something, move it, and start building upon that. But right now, I will delete this and we will start with the basic default cube. Cái bây giờ cô thì lấy đâu bông dần mình dùng một số nó đã trả bông dần đầu tiên là rồi nó thì bé bé tao mà thì add số này mà này bị đó cô rồi trên bông dần đang dùng rồi vậy cô rồi cho nó đã lấy đâu bông dần này hiện tại mà phải bare. Okay, I will do one more thing. If I press N, I have activated this add-on, which is screencast keys. And what will happen is, I will just move here. So now you can see what shortcut keys I'm pressing. So if in case you cannot keep up, you can just see. So N is to activate this bar menu. T is for this tool. So you can see what I'm pressing here. Cô thì bên nào bé khi mất đi để chơi mà cô thì end cô này bị đó screen khi rồi là on bé à này cái trái cô bên nào mà thao thao đấy bé club cô này lại rồi bỏ làm phải bare. For some reason, the numpad won't work. So whatever I will press on numpad, let's say some values, that won't show here. But my mouse clicks and shortcut keys, you can see. Here. Cô thảo bọn nó mà mẹ áo rồi cái
ခုနကဟိုကနေလိုက်တာနဲ့ကိုကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်တောက်မှာသူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now we'll start with this default cube. We'll select, and whenever an object is selected, it is outlined by an orange line. ကိုကတရားဆောက်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီလိမ်မော်ရောင်မြင့်ချောင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် And then we'll go to the modifiers tab, and this is empty unlike other tabs because we have to add our modifiers, and they are kind of effects that you add to your existing mesh. ဒီ modify ပေါ့နော်ဒီကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဒီလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. So there are four kinds of modifier, four categories that Blender has divided modifiers into. One is to modify. Yeah, yes. လိမ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါ modify ရဲ့ pen generate ရဲ့ default ရဲ့ဒီ simulate ဆိုပြီးဒီ modify မှာသူကလိမ်မျိုးခွဲထားပါတယ် So the first one, which says modify, deals with the vertices of an object, and you can like assign weights and assign some vertices. So what will happen is when you group some vertices differently and then apply the generate and deform modifiers, it will be active only for those particular vertices. So today we won't be talking about these. We'll just see what generate and deform modifiers does. ဒီနေ့ကတော့ဒီ modify မှာပါတယ်ဒီ modify အကြောင်းတော့တောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ဒီ generate နဲ့ default ဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် The last one is simulate. So we have a few physics simulations here, like fluid and collision and cloth. So this also we'll see later. Now let's start with generate and go to bevel. So if you know what bevel is, it kinds of rounds off your edges. So if this is off, just move, shift middle mouse to move. You can see the shortcut here. So if I activate, the bevel is applied here, right? Now I can just play with the values here, and if I go all the way to 1 meter bevel, and 1 meter is like half of the size of my cube, I've got this pyramid. Okay. ဒါပါတော့ modify နာက degenerate နာမှာ bevel ဆိုပြီးရွေးလိုက်တာနဲ့သူကbevel ကပါလဲဆိုတော့ဒါပါတော့အခုနဒီလေးတောင်ပေါ့နော်အကောင်သူတောင်နာမှာသူကဝေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒါ okay offset နာမှာကိုကဒီအချိုးအစားပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now we'll just try to understand the possibilities here and not create something actually. So if you increase the segments, so let's go to 0.1 first. So this is a bevel that you will normally apply. And then when you increase the number of segments, it curves because it divides the bevel part into that many segments. So 6, if you will go to 10, it will be smoother, right? So this is a very basic application of bevel modifier, which is also a tool in modeling. ဒါကိုကဒီ segment ပေါ့နော်အဲ့နာမှာကိုကလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍအရေးအတွက်တိုးမြင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီကိုတောက်နာမှာပို့ပြီးချောမွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ bubble ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်
Okay. And if I increase the offset now, the area of bevel is increasing, and let's go all the way up to 1 meter. So when my segments were just one, it looked like a pyramid or triangle. And when I'm increasing, it looks like a sphere now. OK，ကိုကဒီဟာပေါ့နော် segment ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့လောင်းလုံးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကိုကဒီ offset ကိုယူထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now, there are a lot of controls here. You have profile also. You can play with that if you want, but currently, so if you reduce the profile all the way to like 0.1, it looks something like this. So if you want, you can play, but what I am trying to, let's go to 0.5. So let's see if I already have excuse me, I already have a UV sphere, G to move and Y to move on Y axis. So I already have this sphere, right? So let's see, can there be a reason why I will want to convert a cube into a sphere? Okay. အခုဒါကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါအခုလောက်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းပဲ notation တွေလားဆိုတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ add နားမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လိုပဲဒါလုံးလုံးလေးပုံစံရှိနေတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခါကျရင်သူ့ဒါနောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလုပ်လို့ရမလားဆိုတော့ကြည့်အောင် Okay, so my segments here are 12, and in Blender there are 4 views, and you can access them here. One is wireframe view, then you have the solid view, then you have the material view. Right now we haven't applied anything, and then you have the render view. So there's already a light, so you can access that. If you want, you can press Z and you will get this pie menu, and you can change your views from pie menu also. Now if you go to wireframe, you will see that the topology of both these meshes are different. I'll just close this. And what is topology? Your polygons, the kind of polygons. So in the default sphere, if you'll see, there is a point, and then there are triangles, and then in the second row you have these quads. But the sphere that we created through a modifier has all quads, right? There are no triangles, and this thing is called topology. And if you are doing motion graphics or something procedural, the topology is very important, and why I'll tell you next. ဒီ Blender မှာဆိုရင်ဒါမြင်ကွင်းလေးခုရှိပါတယ်ဒီကပလုံးပေါ့နော်ဒီကပလုံးလိုမျိုးအပေါ်မှာလေးမျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကဒါအခုလိုမြင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဒါ solid ပေါ့နော်ဒီတတိယတစ်ခုဆိုတော့ material နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုမြင်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီပထမဆုံးတစ်ခုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ topology ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဒီ Blender မှာရှိနေတဲ့ဒီ UV shape ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသူရဲ့ summit point နှစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ဒီ point နှစ်ခုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါသူဒီနှစ်ခုရဲ့ topology ထူးခြားကွဲပြားမှုဖြစ်ပါတယ် Okay, so just to understand, let's add one more thing
one more mesh called icosphere. G, Y, and I want to Y. Yeah, this is better. So now if I will go to my solid view, there are only triangles. Okay. And there's one more modifier called subdivision surface. And what it does is it smoothens your mesh. So in the viewport, I can just increase the number of subdivisions. If you want to see what subdivision modifier is doing, press Z and go to wireframe, and I will click here optimal displacement. So it will show all the faces it is creating. So when it is not applied, this is my icosphere. And if I subdivide it once, the viewport value 1 does this. It kind of smoothens by dividing the faces. Okay, so now 2 is enough, and we'll go back to solid view. နောက်တစ်ခုထပ်ထပ်မှာတော့ဒီပေါ်နော် icon fill ဆိုတဲ့ဟာထည့်လိုက်ပါမယ်အခါကျရင်သူကဒီ triangle လိုမျိုးရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကဒီဟာပေါ့နော် modify နားမှာဒီ subdivision ဆိုတဲ့ဟာထည့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ view point မှာတိုးချက်လိုက်တာနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ချောမွေ့လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so now we have 3 spheres. They look like spheres. Maybe only this one is accurate and these are not. So we are not going to debate on that. But what we are trying to understand is we have 3 sphere-looking meshes, and all of them have different topology, right? ဒါအခု3ခုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒီ3ခုဆိုရင်သူရဲ့ဒီ Word file မှာယူထားတဲ့ခါကျရင်ဒီမတူညီတဲ့ဒီဟာပေါ့နော်သူရဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's go to solid view and let's see how if we apply some other modifiers. So let's go with build. There's a very basic modifier called build. What it does is, this is your timeline. If you apply build modifier, you cannot see because what it is doing is it is building your like kind of animating your object according to its mesh data. Okay, so this is automatic. I have not animated anything. Okay, ကိုကတရားပါနော်ဒီ modify နာသွားပြီးတော့ဒီ generate နာမှာပါနော်ဒီ build ဆိုတဲ့ဟာယူပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီ automatic ပဲပေါ့နော်ခုပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီ timeline မှာရွှေ့လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့သူကတခါတည်း automatic ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if I randomize this, what will happen, instead of going one after the another, it will randomly just generate. So that I can do. Now, what we are trying to do here is just understand the effect of a modifier on different kind of topology. So we have applied build on all of them, and you will see that everything is building in a different way, right? ဒီ3ခုပေါ့နော်ဒီ3ခုလုံးကိုကိုကဒီ build ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီကောင် play လိုက်တဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ပုံစံကနေသူကမတူညီတဲ့ shoot down နေပုံစံအမျိုးမျိုးပြမတူညီပဲပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so by this experiment now we know that if we are doing okay, I will save this. Just go to desktop for now and save this as
26 June. Save. So by this experiment, what we have understood is when we are dealing with modifiers, our mesh is very important. Okay, so if I click this and shade smooth, click this and shade smooth, click this and shade smooth. So everything looks like a sphere, but when I apply the same modifier without changing any value, it behaves differently. And that is because of its mesh data, which we called the topology, right? Có nó thì tông cú lâu của tông cú lâu của cô chuyên sĩ mà thì nó thì smooth so để bảo nó bay lại đàn tua tông cú lâu bay lại đàn tua tu nhẹ lúc trên nhà bị mẹ của thì play lại để không bảo nó tu bông sen này tu xí bị đá bông sen tại tua gia đình mà phải bảo Okay, so I will just switch off my build modifier because I have other ways to generate the object I've created. And the build modifier is very basic. If you want to build something very quickly, you can use it. Otherwise, you have better ways to do it. So Boolean we'll see later. Okay, let's see edge split. So what it does is it splits all the edges, and by edges, if you go to wireframe, you can see these edges and these are connected, right? The moment you apply an edge split modifier, it will create separate objects for every face. Okay, so for that you can define an angle. So we want to split everything. So keep the value to 0. So 0 angle means it will split every face on this mesh. thì nó thì modify thế mà bà thì generate mà bà nó edit edge split nó cầu dưới lại đà tua bà lâu bây lại so thì miền biển mà nó thì miền biển mà xí đi đấy ya wo chu de ko long miền biển ko long tua thì find cha pe mà phải bà And split and split. Okay, so now what I've done is I have applied the same modifier in all of these again to understand how the topology is important for dealing with modifiers. But you'll see that although I'm saying it has split all the edges, but everything seems connected, right? nó đã cô thì bye bye偏类比面的nó cô thì sân này bông sen tại面nhìn对亚洲nhìn mà phải bà Okay. And that is because although everything is split, it is in its place, still in its place. And let's go to deform modifiers. There are a set of deform modifier, and let's go to displace. So first select your cube and go to displace. And now you will see that if we go to solid view, you will see that it has. So first we applied edge split. So it split all the edges. Now we have displaced it. So what this displace modifier does is it pushes the faces and vertices according to the settings and controls we ask it to. Yes. Okay, so let's keep it one. So displace modifier is a deform modifier. What it does is it changes your geometry. Let's see if we had not split the edges. So what it will do,
it will just expand. But the moment we split, the faces goes away from each other, right? Okay, ကိုကဘောနော်ဒါ edge split လောက်ထားရတယ်ဆိုရင်ပဲဘောနော်ဒါဆက်သွယ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပဲပေါ့နော်အခါကျရင်ကိုကဒီ default နားမှာပေါ့နော် default နားက display ဆိုတာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ကိုက display ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဒီကိုအပိုင်းပိုင်းအပြည့်ပြည့်ပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကိုကအဲ့တခုကိုရွေးဆိုရင်တော့ကိုကဒီအကျိုးတရားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး So let's keep the value 1 right now, and then we have already applied edge split. Just go and displace by 1. That is fine. And go here. The edge split is already applied, and displace. Okay. ဒီ channel တစ်ခုလုံးပဲပေါ့နော်ဒီ edge split လောက်ထားတဲ့အတွက် and နောက်ထပ်ဒီ display လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ဒါလုံးဝအပိုင်းပိုင်းအပြည့်ပြည့်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So now you will understand that your topology is very important, because let's go to top view. So this is the top view of our default sphere with the same effects applied. So in the center you get something like this, right? And okay, this is here. This is the cube with bevel applied. So everything is a square here. And then we have this. Now, we still have quads, but we get a strange pattern because of its native shape. Okay? ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ topology ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာဒါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခုလုံးဆိုတာဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ shape အတိုင်းပဲဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Right. Okay. This was our view. Now let's do one more thing. After edge split and displace, if I apply smooth, which is also a deform modifier, if I apply smooth and repeat it, what will happen is, let's say 6 times. And then if I change the factor, first there's nothing and it is building from 0 to complete faces. So if the value is 0, this is what we get. And if we go back to first explain the smooth one. What smooth is doing is now တဲ့ပေါ့နော်ဒီနားပါပဲပေါ့နော်ဒီ smooth ဆိုတဲ့ဟာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီအကွက်ပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အကွက်ကကြီးအောင်လုပ်မလားတင်းအောင်လုပ်မလားဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အကေဒါ repeat ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီလက်တောင်ကွက်တွေကတီးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ factor ရဲ့နားမှာကိုကဒီ minus ဖက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အကွက်ကကြီးလောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now all these values that we are changing, we can animate. And if you have any doubt whether, because there are no keyframes here, you can just right click and on top you'll get insert keyframe. So any value, like repeat also insert keyframe. So you can keyframe these values, and if you can keyframe these values, you can animate it. So the effect you are getting from changing these values,
everything can be animated. အခုဒီကောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုလည်းဒါ animate လုပ်လို့ရပါတယ်အကေကိုကဒီအခုနဘာအကွက်တေးတဲ့ပုံစံကနေကိုကဒီkey frame ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုကဒီအကွက်ကျလာတဲ့ဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလောက်လိုက်တာနဲ့ key frame ပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီ animation ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကေကိုက key frame add ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ add key frame ဆိုတာနဲ့သူကလောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's see if we keyframe this smooth modifier, what can we get? So let's say at frame 60, you can change you to 60 here. This is your timeline by default. It is you have to click and drag, come to frame 60. Okay, and what I'll do is I will just animate the factor part. So right click, insert keyframe. Okay. See, အခုဒါကျွန်တော်key frame ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်key frame ပေးတဲ့အခါမှာဒီframe 60ရာနေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်key frame ပေးတဲ့အခါမှာဒီ right click နေပြီးတော့ insert key frame ဆိုတာနဲ့သူကဒါ key frame ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ factor ကို key frame ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so this cube is selected and we have keyframed the smooth the factor value of smooth modifier to 0 at frame 60. We will go back to frame 1 and we will change the factor to, let's say, 1 or to a point where we cannot see anything, and then right click and insert keyframe again. Okay, ခုနကတော့ဒါဒီကောင် select လုပ်ပြီးတော့ဒီပထမ key frame ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ factor ကို1လို့ထားပါမယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီ insert key frame ဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြန်ပြီးနေရမှာဖြစ်ပါတယ် now if I will play this, this will appear. So what we did is we started with a factor value of 1 where the scale of all the faces was 0 due to smooth modifier, and at frame 60 the factor is 0. That means you can see red color here. That means now the smooth modifier is no more affecting this because the value is 0. Okay, so I've got this animation just by changing one value and obviously applying a number of modifiers. So you will notice I am not doing any manual modeling part here. အခုဒါကျွန်တော်ဒီဟာကို play လုပ်လိုက်တာပဲနော်ပေါ့နော်ဘာမှမရှိရနေသူကဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ factor တစ်ခုပဲတုံးထားပြီးတော့ဒီသူရဲ့ smoke မှာပါတယ်လို့ရတယ်ဆိုတာသူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ factor တစ်ခုကိုတောင်းလိုက်တာနဲ့ဒါသူရဲ့ တခြား model တွေလည်းလောက်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတစ်ခုတည်းကိုပဲတုံးပြီးတော့ဒါ animation လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် Okay, now what I want is I want to see the entire sphere without the like split edges. So if I off edge split and then I play the animation, see the factor is still animated but it is not affecting because the smooth modifier is working the way it was working because of the edge split one, and then we'll see that it is pushed apart by this displace modifier. So if I say the value of displace modifier is like 0, and then I guess because the repeat value is 6 in
smooth, I have to make it 0 also. So if I do this, it becomes a sphere. So what I'll do is I'll go to frame 60. I will say the repeat value to be 0. I'll go to frame 0 and this was 6. Fine. I'll come back to 60 and I will animate the displace modifier also. So the strength is 0 right now. I will just keyframe this. Now I can do one more very interesting thing. If my cursor is on a value and if I press I, it will take that. It will automatically take a keyframe. So first I will change this value to 1 because this is what it was. And then I will place my mouse I and it is keyframed. Okay, and now this is my animation. Okay, one thing I missed, I have to wait, this was 6 and then go here. I okay. Now this is my animation right now. This small hard ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါedit split မပါဘဲနဲ့ဒါလောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လောက်ဒီဟာမပါဘဲနဲ့ small ကဒီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲကိုကဒီအောက်မှာsmall မှာပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုကဒီလောက်မယ်ဆိုရင်ဒါ edit split နဲ့ကို on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အကယ်၍ကိုကဒီလောက်ချင်တဲ့ animation ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကဏ္ဍ factor မှာဘယ်လောက်ထည့်မလဲပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတာကိုကိုညှိလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီ display မှာလည်းကိုကstrength မှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ keyframe ပေါ့နော်0ကနေဒါ60ကိုပြထားဖြစ်ပါတယ်အကေကိုကဒီ play လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကို animate keyframe animation ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူကလုံးဝအသေးသေးလေးကနေဒါအကြီးကြီးကိုရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ smooth နဲ့ဒီ edit split နဲ့ပြီးတော့ဒီ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so for this effect, what we have done is we have applied the edge split, displace, and smooth modifier, and we have animated the factor and repeat value of smooth modifier, a factor from if you can see 1 to 0, and repeat from 6 to 0. Okay, and the strength of displace modifier we have animated from 1 to 0. So just by animating 3 values and applying 3 modifiers, you can get this effect. ဒါပေါ့နော်ဒါဒီ3ခုကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ animation တစ်ခုရဖြစ်ပါတယ်ဒီ factor ရဲ့ဒါ repeat ရဲ့ပြီးတော့ဒီ strap ပေါ့နော်ဒီ gain grand 3ခုကိုလောက်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုရဲ့ဒီ animation ပေးပြီးတာ animation ပုံစံရလာမှာဖြစ်ပါတယ် Yeah. Now, I'm not saying that this is a very great animation, but this exercise we were doing to understand how modifier works, and whatever your model is, and let's say you want this kind of building up animation for your model, this is the basic technique and it will apply to anything you do. ဒီပုံစံတော့ဘာလို့ဒါကျွန်တော်ပါရင်စိတ်ကောင်းတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါဒီ modify မှာပါလောက်လို့ရဆိုတာဒါပြပြပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီလိုမျိုးပုံစံကိုပဲနောက်ထပ် object တစ်ခုနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီပုံစံအတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Now when we have a number of modifiers, let's delete this build. We have 4. Let's understand sorry.
let's understand the modifier stack. Okay. ဒါပါတော့ဒီ modify ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ဆင့်ချင်းစီကိုကနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် So in Blender you can apply one modifier on top of another, and that is what we have done here. So if I just switch off everything, so this was our basic shape. If I'll just select this and shade flat, okay, and we'll go to wireframe and let's see if we can see anything here. So this is our basic shape. Okay, first we applied a bevel modifier and this is what we got. Now when we apply edge split, it is applied on top of bevel. So how Blender calculates it is first it will apply bevel on your shape, and then the next modifier it will apply on the result of the first modifier. Okay, edge split, and after splitting we have displaced it. Let's go to frame 1, and then we have smoothed it. Now if we change the order of this, our result will change. Okay, ဒီပါတော့ကိုကဒါလောက်ချင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် object တစ်ခုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံပဲထည့်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီကောင်ကို select လုပ်ထားပြီးတော့ဒီတခွန်ကြီးစင်ပါတော့ဒီကိုကဘယ်အရင်သွားမလားပြီးရင် add display အရင်သွားမလားဆိုတာသူကတခုချင်းစီသူကအရင်အကျိုးတရားမှာပြပါတယ်အကဲကိုကဘယ်တိုင်းဘယ်ပြီးသူနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ add split ပေါ့နော်ပြီးအကောင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ display ပြီးအကောင်ပြီး smooth ပေါ့နော်အခါကျရင်သူကကိုရွေးထားတဲ့မူလဒီ object ပေါ့နော်တော်ပြီးအကျိုးတရားမှာဖြစ်ပါတယ် okay, so let's try displacing it first and then splitting the edges. So if I displace it first, so this is my bevel and I've displaced it, so it has just moved, and then I'm splitting, and then I'm adding a smooth modifier. Now if I go to displace and there is this texture value, if I apply a texture, let's say clouds, I'll explain this later. So yes, so now if you change the order of your modifiers, your result will change. And why that's happening? Because right now we have okay, bevel first, and then smooth, and then edge split, and then display. So if I switch off displace, the last one, there is nothing much happening because the smooth modifier before edge split won't do anything. If I apply it after edge split, then it will kind of scale the faces. And if after that I apply displace with a texture, a cloud texture, this is my result. And if ကိုကပေါ့နော်ဒါလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာရွေးချယ်ရပါမယ်အခါကျရင်ကိုကဘယ်အရင်လုပ်မလားပြီးတော့ဒီ edit display အရင်လုပ်မလားဘယ်အပေါ်မှာဘယ်ဟာပြီးဘယ်ဟာထားမလဲဆိုတာကိုကတီးထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူကဒီအစင်လိုက်မထားဘူးဆိုရင်တော့ဒါကမောက်ကမလေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုကဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအကေကိုကဒီbevel အရင်လောက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ smooth ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူ
တခြားပြောင်းလဲမှုရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကဒီလုံးဝကိုအစင်လိုက်ထားဖို့လိုပါတယ်သူကဒီ smoke ကိုဒုတိယနေရာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ smoke ကသူကနောက်ဆုံးမှာရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you see, if I split the edges first, now they're separate faces, and then the bevel is applied. The bevel is not affecting it because bevel needs a corner, like two faces attached to each other, and then the bevel will affect. But the first thing we did was we split the edges, so the bevel won't work, right? အခုဒါပေါ့နော် edit split ကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ bevel ကအကျိုးတရားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီအပိုင်းအစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ bevel ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ bevel ကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so you just have to keep in mind the order of your stack. If you change it, sometimes you can get strange results, sometimes very interesting results, and sometimes nothing will happen like here. And that is just because the order of your modifiers. Because what happens is the next modifier you add is applied on the result of the first modifier. ဒါကိုမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါ modify မှာဆိုရင်တော့ဒါကိုလုံးမဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကပဲmodify အရင်ဆုံးထားရမလဲဆိုတာကိုဒါတည်ထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလုံးချတဲ့ပုံစံတိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေဆိုရင်တော့ဒါကိုထားတဲ့ပုံစံမှာတော့ဆိုတော့ဒီပုံစံကဘာမှမပြောင်းလဲပဲဒီတိုင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကပဲအပိုင်းပြင်ဘာချမလဲဆိုတာထားပုံထားနည်းမှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay, now I can actually play with the values and get whatever effect I want. Right now, so even if I rotate this, because my topology was very nice and smooth and I had all quads, it is squares everywhere, right? But if I do the same thing with let's hide this cube and go to my sphere, and if I do the same thing with sphere, like what you will notice is the kind of circles. Okay, so this is because of the topology. ခုနပေါ့နော်အခုနတခုဆိုရင်တော့ဒါကိုက rotate လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေးတောင်ပုံစံပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနောက်ဒီခုပေါ့နော်ဒီခုကို select လုပ်ပြီးဒါရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါသူပုံစံက y လေးပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ topology ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် Okay, and if what I've done is after displacing it too much, I've just rotated a sphere on z-axis and I'm getting this kind of effect. So by changing the z rotation of it. So if I want something like revolving circle with particles, I can do it pretty easily without actually going and creating those things. You just have to split it and work with the right topology, and I can get right effect. Okay, ကိုကဘောနော်ဒါလောက်လဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ z ကိုဘောနော်ကိုကဒီဟာကိုနှစ်ပတ်ပြောင်းပေးလိုက်တာနဲ့ကိုကဒီလောက်ချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီကိုလောက်ချင်တဲ့ဒီဘောနော်ဘာပုံစံလဲဆိုတာသိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် Okay, so see if we'll apply same modifiers as we applied in our cube, the animation will be the same, but it will look different because of the different shapes of the faces on the sphere.
And similarly, if I do something with this, it's also so. If we select the right object with the right topology, right mesh, we can achieve a lot of effects. ဒါပေါ့နော် Okay. ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဒီ topology ပေါ့နော်ကိုပဲ topology ကိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းကိုကရေးကြည့်ပါတယ် Okay. Now, for those who do mostly 2D, they'll be scared because of the 3D environment, and then even if you animate it, you still have to texture it and light it and render it and things like that. For them, I have a trick, and that comes in texturing. Okay, so let's. Okay, this is not animated right now. So if you go to this texture tab and click new, and let's call it icosphere. So on the surface, we have a number of shaders. We will not look at every shader today, but let's see emission. Okay, now what emission does is it kinds of create the surface into a light emitting object. So you don't have to light that object further. So let's go to the shading view. Z, you can go to rendered view, and now you will see. I'll just reduce so that you can understand. Okay, so now I've applied emission shader and reduced my world setting to like very dark or black. And the color on this is white. Okay, so it will look 2D. Even if I zoom out, it will look like 2D, and that is because the emission shader is emitting light from everywhere. And because of that, the details are hidden. So even if I select it and reduce the strength, it won't look like a sphere, but it will look like a circle. Okay. ကိုကပေါ့နော်ဒါကို select ဒီကောင်ရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်ဘောလုံးနားမှာဟာကို select လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ surface နားမှာဒီ emission ဆိုတာရွေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့သူကဒီသူရွေးထားတဲ့အရာကဖြူအောင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကိုကဒီကောင်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ခံကိုအမဲအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အခါကျရင်တော့သူကဒီ 2D လို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so this way you if you want only 2D animation or 2D effects, this way by emission shader, you don't have to light your objects. You can just get whatever geometry you are working with, you can get a 2D result from it. Okay, ဒါကိုကပေါ့နော်ဒီ 2D ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတခြားဘယ်မှာတော့ဆက်မလို့ပဲနဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီအနီအောင်ဘောလုံးလိုပုံစံမျိုးထဲမှာတွားပြီးတော့ဒါ surface နောက်မှာ emission ဆိုတဲ့ဟာမှာရွေးလိုက်တာနဲ့သူကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒါ 2D ပုံစံရမှာဖြစ်ပါတယ် And Blender has one more cool thing, that is Bloom. It has two render engines. One is Eevee, that's real time, and one is Cycles, that is ray tracing. If I select Eevee and I say Bloom, I will get this glow effect automatically, and that is because the strength of my color is very high. So I can create
looks also very, very easily. Just go to EV and select bloom. Okay ပေါ့နော်ဒါကိုကဒီပုံစံတိုင်း random နားမှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒါ EV ဆိုတဲ့နေရာမှာ select လုပ်ပြီးတော့ဒီ button ကိုပေါ့နော်button ကိုပေါ့နော်ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီအခုနလိုမျိုးအယောင်လှလေးပုံစံရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we will come back to our solid view, and right now my ecosphere strength is okay. I will just move it. Okay, so if I apply the same shading on this, and then if I want to animate, okay, let's animate this one just to see what happens. So this is, I'll select the sphere and I will go to Z value, keyframe it, and let it be 0. 60, I will say like 360, let's say. Okay, and I will keyframe this also. So right now what is happening, this is why it is, because it has come from, okay, let's say just 120, and that is enough. Okay, so it is kind of rotating. So I've animated one value, right? And yeah. the second one, this effect is because of the modifier, the displacement. The strength is 9. I will go and keyframe this to at 9. And then come to frame 60 and say 0. Okay. One again. And okay, so because we are not at the center of it right now. So this is just the rough animation. So you can call it a transition. You can say that it has formed a rectangle by these shapes. So the idea is, if you want a very flat result from a 3D software, it is very much possible, and you can use it. Use Blender for some 2D effects also. What I've done here is I have rotated this to 120 degrees and 60 frames, and I have reduced the strength of displacement from 9 to 1. Okay. ဒါအခုပေါ့နော်ဒါလောက်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒီ spill ခုပေါ့နော်ဒါသူလဲနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြီးလဲနေတာဟိုမှာတေးရကနေကြီးလာတဲ့ပုံစံကိုတော့ပြထားဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့သူကဒီ frame 0ကနေ16ပေါ့နော်60ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်းထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါ Z ဝင်ရောနာမှာ120ပေးပြီးတော့ဒီ strand နာမှာဆိုရင်တော့ဒါ0ကနေ9ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကkey frame ပေးထားပြပါတယ်ကိုကဒါကို play လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ sphere ကပေါ့နော်100ကနေကြီးပြီးတော့လည်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so coming back to this. So now what I'll do is I will create another file
And let's see quickly what other modifiers can do and how you can very easily animate your camera, because when we talk about motion graphics, camera is as important as the animation, right? So general, and I will save it first. Let's call it 02. Fine. So now we have this default cube. And if I click this camera icon, so the default scene has one light, one camera, and one cube. Okay. So if I camera camera sing camera shoot down the blender default ပါဆိုရင်ဒါ camera ပါမယ် lighting ပါမယ်ပြီးတော့ဒီကိုလုံးမဲ့ object ပါမယ်ပေါ့နော်ကိုကအခုဒါ camera ဆိုတဲ့ clip ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So if I click this camera icon, I can go and view what is visible in my camera. And if I click it again, I am in the 3D view. And because I have this light on the right side of my camera, if I will go to rendered view, the right side of my cube is lit and this side is not. So we won't be talking about lighting. But let's say if you don't want to learn about lighting and still want to light your scene, so you can just go and switch off scene lights and scene world, and then what you will get is these HDRIs. So these are like real life lighting information. Whatever environment you choose, if you say dark, it will be dark. So you don't have to light your scene just to, if you just want to test it, you can use these HDRIs. Okay ကိုကနော်ဒါတော့လည်းအချိန်မှာကိုက lighting ပိုင်းနဲ့မလို့ချင်ဆိုရင်တော့ဒါအခုနဒီကပလုံးလေးလုံးရဲ့ဘေးမှာတွားပြီးတော့ဒါselect လုပ်ပြီးတော့ကိုပဲပိုင်းထားချင်လဲဆိုတော့ဒါရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးကိုကဒီ sim light နဲ့ sim mode ကိုလည်းသူက off ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we'll be in the solid view and the 3D view, and let's go and try subdivision surface on a sphere, right? Sorry, cube. So the moment we apply subdivision surface modifier on a sphere, it kind of deforms. Although it's a generate modifier, but it deforms. And that is because if we'll go to wireframe mode and click this optimal displacement off, we will see that as we are increasing the subdivisions, what it is doing is subdividing the faces and at the same time smoothing it, right? So the same sphere effect we can get from subdivision surface also. We don't have to bevel. That was just an example. Okay. ဒါ cube ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကိုsubdivision ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒါ subdivision ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ bevel ကိုရွေးဆက်မလို့တော့ပဲဒါသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့ cube ပုံစံကနေပေါ့နော်ဒါလုံးဝsmooth ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and why I want to subdivide it, because I want geometry to play with. For example, if I have only 6 faces, here you can see the number of faces. So right now I have only 6 faces. Oh, wait, I have to switch this on again and this. Okay, so right now there are only 6 faces, and if I repeat edge split,
and smooth as before, smooth modifier. So going to edge split, splitting everything, split angle is 0. And if I increase the factor, you will see that at most what I can get is this effect, right? And that is because I have only 6 faces. So it is working on 6 faces. Now to get a more dynamic effect, I want more geometry. So I will just switch on, I will just subdivide. And the moment I subdivide, you can see the number of faces in my object are now 6,000. I've subdivided it 5 times. Now there are 6,000 instead of 6. And then when I split and smoothen it, this is what I get. So you see this difference, and that is because I had no geometry before, and now I have a lot of subdivisions. So before applying any modifier, if I can subdivide, I can get better results, right? ကိုကဘာလို့တာပေါ့နော် subdivide လုပ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီ subdivide မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါပေါ့နော် display လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ display လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ small လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကပေါ့နော်face က6ခုပဲရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်ကိုကဒီsubdivision လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ display ရောဒီ small ပိုင်းမှာကိုကဒီ face ပေါ့နော်သူက6000ကျော်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဟောပေါ့နော် geometry ပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရေးအတွက်များလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then I will go to displace, and in displace, if I just increase the strength, it is right now increases kind of scales, but this is not what I want, right? So I will put the strength to 1, and I will go to texture, apply new texture, and these 2 bars, if I click them, I will land on this tab, which is my texture properties. Okay, and on top I can see that the texture for displace modifier is active here, and now I can change it. So if I blend, this is not enough to understand blend, but if I say clouds, the texture that you see, the displace modifier pushes the geometry according to this texture. So the black goes in, the white comes out. ဒီ display ပေါ့နော်လောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ display မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းရွေးရမှာပေါ့နော်အကယ်ဒီ display နာမှာ texture နာမှာပေါ့နော်ကိုကဘယ်အပိုင်းကိုယူမှာလဲဒီ cloud ပိုင်းကိုယူမှာလားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ပြီးအကယ်ကိုကဒီdisplay နာမှာပေါ့နော်ဒီ stretch လောက်လိုက်တာနဲ့ဒါပုံမှန် size ပဲရှင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then if I play with my values here, I can get a lot of interesting results. So in texture, if I increase the size, so whenever you scale an image, it kinds of blurs. So if the texture here is blurred, you will get a very smooth effect. And if you will scale it down, it will be sharper. It will be like cons. So just by changing the value, if you want this kind of effect, you can animate that. Most of the values you can change can be animated. So, okay. ကိုကပေါ့နော်ဒီ site တွေကိုဒါအတိုး short လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုကတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီသူရဲ့ဒီ object ကပေါ့နော်ပို့ပြီးမှsmooth ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကယ်ကိုကဒီကောင်ကို short site ကို short မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုသူကအချွန်အသက်တင်နဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then if I play with the displace modifier, I can get a lot of interesting results. So in texture, if I increase the size, so whenever you scale an image, it kinds of blurs. So if the texture here is blurred, you will get a very smooth effect. And if you will scale it down, it will be sharper. It will be like cons. So just by changing the value, if you want this kind of effect, you can animate that. Most of the values you can change can be animated.
Okay, so fine, just 30, and if I go to 60 and say 60 and just Control C, Control V, and let's see. Okay, just to understand. So if you want, you can create, you can just try and see a lot of things. Now there are techniques to achieve specific results with this, because you have a number of settings here, and if you change one thing, a lot changes. For example, if you go to subdivision surface, it has two algorithms to subdivide. By default is Catmull-Clark. Now I will switch off the modifier. The second one is simple. So if I click simple, I still have the same cube. Now if I switch on and off, nothing will happen. But if I apply displacement modifier and then I switch on and off, a lot is happening. And that is because you go to wireframe, this was your initial geometry. This is my final geometry after subdivision, but I have not smoothened it. I have kept the shape intact, right? So just by selecting a different kind of smoothing effect, which doesn't deform your shape, the final result is different. ကိုဘောနော်ဒီ modify ပါဘောနော်တခုခုလောက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအများကြီးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ subdivision အဖွင့်ပိတ်လိုက်ဒီဟာဘောနော် display ကိုပိတ်ထားပြီးတော့ဒီsubdivision မှာ on off လုပ်လိုက်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ကိန်းကနန်းဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးokay ဒါ display ကိုဒါ on ထားပြီးတော့ဒါ cat mode cloud မှာပဲဖြစ် simple မှာပဲဖြစ် on off လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါသူရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you want something very abstract, I will just increase the value till I like the result. Okay, but most of the time when you want to achieve something very natural, you have to keep the values very low. So let's try 0.1 here, 0.2. So now if you will see, this is kind of very organic. It can be a stone that is cut or a cardboard or anything, because I have kept my values very low. And if I go to my texture and instead of clouds, let's say I select this and cell noise, I have got this. Just delete my keyframes. X to delete keyframes. And then, so if I want this kind of effect, so same modifiers, my size is, let's say 0.5 now instead of which was something around 2, and the strength is 0.2 instead of 2. So if you want something realistic, most of the time you have to keep the values very low. But if you want something very abstract, there's no limitation. You can stop where you start liking what you're doing. Okay ကိုကဘောနော်ဒီကိုရဲ့ object ကိုကိုရဲ့အရာဝတ္ထုကိုကိုကဒီလုံးဝကိုဒီတဘောကဆန်ဆန်ပေါ့နော်အပြင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုရဲ့ကိန်းကနန်းပေါ့နော်ဒါလုံးဝဒီအနှိမ့်မှာထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ okay ကိုကဒီလုံးဝဆန်ဆန်မြက်ပြားပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုရဲ့ကိန်းကနန်းကို
သူကအတိုင်းတာမရှိပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay, now just by combining these effects and ideas with a little bit of modeling, you can do a lot. That we'll cover in later sessions. But let's try to animate something random and see how we can. By doing that, let's see how we can animate our camera. So I will delete this or just hide this. It's fine. And I will add Shift A to add. Okay. And I'll go to solid view. And there's a modifier called screw modifier, right? Does it effect anything? No. Or okay, before this, let's add a cube. Okay, subdivide it, smooth 5 times. This is my geometry. That is fine. Rendered view. And let's see the third one, Boolean. So what Boolean does is, the moment I will apply Boolean, it will ask for an object. Okay, so I have to add that object. Let's say it is a cylinder. Okay, and the cylinder has appeared inside of this. I'll press G and move on Y. Although this is my cylinder. Let's go to solid view. This is my cylinder. Now G, move on Y-axis, and S for scale. Move my mouse to scale a little bit, and G, and move on Z. Then G, move on Y-axis. Something like this is fine. Okay. Now, what Boolean does is, based on the operation. So what I want to do is, I want to affect this cube by this cylinder. Let's say I want to cut. So I will go to the cube, and the object to effect will be the cylinder. Okay, now I have cylinder, and I have to hide it. Now what it does is, it reduced the part that was inside the cube, and that was because of the operation, okay, which is difference. If I select union, it will become one object, and if I select intersect, it will just keep whatever was common. So you can try it. Let's now keep difference, right? So this is what Boolean modifier does. Okay. ခုဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒီ modify မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ boolean အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ boolean အကြောင်းမှာဆိုရင်တော့သူကboolean ဆိုတဲ့ဟာ select လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကobject ဆိုပြီးတစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုဘယ်ဟာလိုချင်လဲဆိုတာထည့်လိုက်ရပါပဲadd ဆိုပြီးတော့ဒါ cylinder ယူမယ်ပေါ့နော် cylinder ယူပြီးရင်ကိုကဒီ cylinder နဲ့ဒီ cube နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်ကိုကဒီboolean နားမှာသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီကိုကဒီနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒါဖောက်ပေးတာပေါ့နော်ဖြတ်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် boolean ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကယ်ကိုကဒီဟာကိုဒီလေးတောင်းမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ cylinder ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒါapply လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီ cylinder လေးတောင်းကိုတွားပြီးတော့cylinder ရဲ့ပုံစံဖောက်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now
just to understand one more modifier, let's add some geometry to it, and first add a sphere. Okay, and sphere, scale it down, and G, move on x-axis, and let's say I want something like this on both the sides, right? So this is kind of chair, or if you want to make it look like chair, so just scale it on this axis, y-axis. If I go here and scale it on y-axis, scale it on y-axis, yeah, so it will look something like this. And I do not want this, so G and X, then move this here. Now let's say I want the same object on the other side. Now you can either duplicate, Shift D, move on X, and you can do that. But what will happen is it won't be identical. So what you can do is X to delete. You go to this because you want to replicate this, and modifiers, go to mirror. Okay. And now there are X, Y, Z values, and what mirror will do, it will mirror according to the axis that you give. But what we want to do is we want to create another sphere on the right hand side. So we'll just select, this is cube 01, just select cube 01, and the mirror modifier will mirror it according to the size and position of this sphere, because we selected the cube as mirror object, this cube. Okay, so we have something like this. So let's say spill ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးလိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲကောင်ကိုအခုဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုညာဘက်ချမ်းမှာလည်းကိုကလိုချင်တယ်အခါကျရင်ကိုကဒီcopy လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် copy လုပ်လို့ရပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာသွားပြီးမှညီမှာမဟုတ်ပါဘူးအခါကျရင်တော့ကိုကအဲ spill ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ modify မှာပေါ့နော်ပါတဲ့ဟာကို mirror မှာနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့x မှာထားမလား y မှာထားမလား z မှာထားမလားဆိုတာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ mirror object ကို select လုပ်ပြီးတော့ကိုကဘယ်နာထားမလဲဆိုတာတပုံစံနဲ့ထားချင်တဲ့အခါကျရင်ညာဘက်မှာသူကတနေရာထဲမှာထားချင်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီဟာပေါ့နော် cube 01ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောနှစ်ဖက်လုံးညီမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so by applying your mirror modifier and the boolean, if you want, you can create a character also, like take a sphere, build its ears and eyes, take a cone for nose. So you can build a cartoon character by just you can try building by just the primitive objects and modifiers. You don't have to be an artist to do that. Okay, ကိုကဒီမှာပေါ့နော်တခြား character လောက်ချင်တယ်တခြားအစအဦးတွေလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ modify အသုံးပြုပြီးတော့ဒါလောက်လို့ရပါတယ်ဒီကိုကအနုပညာartist ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီ modify အသုံးပြုပြီးတော့ဒါဆန်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay, now let's switch this off and go to screw. Sorry, on this cube, screw modifier on this cube. So what screw does is it rotates your geometry, right? So I will just
switch off Google, or I'll switch on, so that will create this. And if I reduce the angle, you can see that what Screw is doing is it is taking my geometry like this at angle 0. It's visible 1. It is taking the geometry and rotating it on an axis, and that axis is defined here. Can be Z. If you say X, it is rotating on X. If you say Y, it is rotating on Y. Let's say Z for now. And if you increase the screw size, or you can say height, you get this, right? So if you want to model a shape which is like twisted, this is helpful. But let's try to animate this and see how we can use other modifiers to get some random effect. Okay, so we will go to frame 0, screw 0. This 10 is fine, or let's say when it is 90 is okay. Okay, and I will keyframe the angle and the screw height of screw modifier on this cube. Okay, now let's go to frame 30. Okay, and the first thing I want to do is increase the height of it. If I zoom out, let's say 5 or 6. 6 is fine. And at frame 30, I will insert a keyframe. So if I play, I can see that this is growing. Okay, and if I increase the angle also, right? So I don't want to increase all the way, but yeah, this looks fine to me. So let's try 270. No, less than 270. 235 is fine. Yeah. So I will keyframe this. Now what I've done is I have keyframed the value of angle from 90. So I'm twisting from 90 to 35 degrees, and I am also increasing the height of it, right? So it is kind of growing. Okay, now we are not trying to create something meaningful here. We are just trying to understand how the these modifiers work and how we can animate things around in Blender. Okay. ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ screw ပေါ့နော် screw အကြောင်းပေါ့နော်ကိုကဒီကောင်ကိုcube ကို screw မှာဒါ animation ပေးမယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်သူ0မှာဒါသူ angle နဲ့ဒီ screw မှာလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ0မှာပေးထားပြီးတော့ဒါ30မှာသွားပြီးတော့ဒါ animation ပေးမယ်အခါကျရင်သူကဒီ angle မှာကိုလိုတလောက်ထားပြီးတော့ပြီးရင်ဒီ screw မှာလည်းကိုလိုချင်တလောက်ထားလိုက်မယ်အခါကျရင်ကိုကဒီplay လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီရှိနေတဲ့ဟာကနေဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်သွားတဲ့ပုံစံပြီးတော့ရှစ်ပတ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒါတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒါ screw ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် Okay, so I have created this effect by just keyframing 2 values. Okay, now let's do the same effect that we did in a cube. So it's down to frame 30. I'll do an edge split after that and 0. So all my edges will be split. Now I have like 173,000 faces, so it will be pretty heavy. Let's see. So I've split
all the edges, and if I go to smoothen it, and let's say 4, yeah, it'll do. Let's go and reduce some 3. So now my face is a less, it'll work fine. So this is what I can see right now. What I've done is spread the edges, smoothen it a little bit. And the third thing, what I want to do is to displace it, right? And displace with a cloud texture, okay? And increase the size of it here, and go here and increase the strength. Okay, and if I smoothen it, yeah. Yeah, enough I can get. So what I can get here now is something building up with pieces. Okay. So at frame 30, I will keyframe this value, which will be 0, I, and repeat 0. So my is 0, and this also 0, and I. Okay. And I'll go to frame. And what I'll do is I want to for repeat and the factor. Okay, kind of finished 2 works. Yes. So I will keyframe at frame 0, the factor of smooth to 2, repeat 4, or let's say I don't want to animate the repeat thing, so clear keyframes. The factor itself is enough. Now, if I play this, this is what is happening now. Everything is happening in its own place, and I kind of, I'm not liking it. Select shade smooth. Yeah. So now what I want to do is just check strength value. So somewhere like 25, but I will not keyframe this here. I will go to 0 and frame 0, and I will say 25. That's my strength. And I now the moment I do that, I get this weird looking. Okay, so at 24 it is working fine. 25 is too much for it. 24. I have to find the sweet spot. So that is 23. If I go and say 23, yeah. Okay, I have created a couple of keyframes which I didn't want to. Wait. Let's play it from frame 2 for now. Okay, so I'll go to front and play from frame 2. This looks fine. Okay, so this is kind of like my built-up animation. I will deselect. Okay, and to me it looks interesting. So if I have a figure like that, and
I apply a number of modifiers and I want to animate it, I can do it. Now, the problem is if I go to my camera, the thing is I cannot see the upper part. So now I'll have to animate my camera. Okay. So this much is clear, right? So I justအခုဒါဟာဒီ cube ပေါ့နော်ဒီ cube မှာဒီ screw တွေလောက်ထားတယ်အဲ့ပြီးတဲ့ပိုင်းမှာကိုကဒီ display လုပ်မယ် smooth လုပ်မယ်ပြီး display လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ factor မှာဘယ်လောက်ထားမယ် repeat မှာဘယ်လောက်ထားမလဲပြီးတော့ဒီ strap မှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာဒါကတော့ကိုပုံမူတည်ရပေါ့နော်ပြီးဒီ display မှာဆိုရင်တော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဒီ cloud ပုံစံဖြစ်ဖြစ်တခြားယူလို့ရပါတယ်ပြီးအခါယူပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကိုကဒီ keyframe ကို animation ပေးမယ်ပေါ့နော် animation ပေးတဲ့အခါမှာကျရင်သူကဒီဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီပြောင်းနေရနေဒီအပေါ်မြင့်တက်သွားတဲ့ပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြင်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဒါပေမဲ့ကိုကဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ကိုကဒီ camera view ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဝက်ပြက်ပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ဒါ camera view ကိုလည်းကိုကဒီanimation ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါ camera view ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကြည့်အောင် 2.1. Where's my factor? 4 doesn't work, 3 is fine, and I will keyframe. Sure, yeah. Now it's working fine. This is 0. And just go to my timeline view. And I'll say 2.1. Okay. So now I just want to move my camera from bottom to view it entirely. So there are a number of ways. First is you just grab a camera, then you have these controls and you can move it. But the problem is you will have to split this, create one more viewport and watch live what is happening. So if you're moving, you can do that. Now, if you want to animate this way, you can do it, no problem. So just go to this frame and camera is selected and I will just keyframe everything to frame 30 and let's go here and only this value has changed, keyframed it. Now, this was a simple movement of the camera, so this is fine. But let's say if you want to push it back, now what will happen is your camera is on the XY plane, right? And if I want to move it far away, I have to move like this. So that is a lot of like hit and trial. Okay, and let's say so this is moving far away. So if I do this, like just move my camera with these handles, it takes a
a lot of steps to do that. There are two more ways to do it, two more easier ways to do it. And the one is you focus on the camera view here, okay? And then you, instead of this tool, you press G, okay? So G is to move any object. Even if you have this, you can press G and you can move it around. Similarly, you press G, and if you will say Shift Z, it will not move in the axis, so it can go backward and forward. So if you want, you can move your camera with the shortcut G, right? So that is one way of doing it. The third way, which is more accurate, is go to View. You can access this menu here. Go to View, and you have Lock Camera to View. Now what it does is it will create okay, yeah, lock camera to view. Now you will notice, first I have to zoom it all. Okay, so this view is right for me. Now you'll notice that there is a red line, and that means whatever controls for viewport viewing, like 3D viewport, you use the middle mouse button. You can use all those controls to look around, and your camera values will change to that look. Okay. So what we wanted to do is, this is fine, and we just go to frame 30, and we want to zoom out. So first Shift and then just scroll. So you can scroll your middle mouse button to dolly in and out. And what I'll do here is I will keyframe, and let's see what happened. So it just moved out. There are some keyframes in the middle also. I will delete it. Okay, so this is my first frame, and this is my last frame. Yeah, and I have to keyframe it. Okay, so now it was very easy for me to pull back my camera, right? So what I've done here is I've applied a number of modifiers, animated 2 of them, and animated my camera, and I can get this effect. Now, whatever you want to do in terms of motion graphics or basic animation with modifiers and camera, you can do it very easily. So I just click this so that it doesn't change anything. Okay. ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ camera movement ပေါ့နော် camera movement သူကဘယ်လိုတောင်းပြီးရှိပါတယ်တနည်းကတော့ဒီပေါ်နေတဲ့မြားကိုဒါဆွဲအောက်ကိုဆွဲချမလားဘေးကိုသွားမလားဆိုတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ဒါG ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်နားမှာမြင်ချင်လဲဆိုတော့ဒါနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲနောက်တနည်းကတော့ဒါဟိုဘက်မြားမှာပေါ်နေတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုကတခုဆက်လက်လုပ်ရပါမယ်အခါကျရင်lock camera view ဆိုတာနဲ့သူကအဲ့နောက်တစ်နည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ camera view 3နည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒါ modify မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့်ဆင့်နဲ့ပြီးတော့ဒီ camera view ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ keyframe ဘယ်လိုပေးမလဲပြီးတော့ဒီ animation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီနေ့ကတော့ဒါ modify ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါ camera အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, so if I go to frame 30 and now
say I want to rotate this a little bit. So let's go here. So from, this is my camera, from 30 to 45, or I can just click 45 here. So frame 45, I want to do a little bit of, so my lock camera view is active and I want to do this. Straighten it a little bit, okay? And I will just keyframe this. Okay, so in this view, it is very easy and quick to animate my camera. Now, there are other methods also. If you want to do it very precisely, then you'll have to create rigs. So that we will see in other sessions. Okay. ဒါဒီကောင်ဆိုပေါ့နော်ဒါcamera view ပေါ့နော်ဒီ frame 30ကနေ45ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ raw camera view ကနေ lock ထားပြီးတော့ဒီနောက်တဲ့ကိုပုံစံလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထားလိုက်ပဲဆိုရင်ပြီးသူက play လိုက်တယ်နဲ့ဒါ camera view တစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ object ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, this is not looking very nice because there's no. Okay, I will make it yellow maybe. Yeah. And a little bit rough, I want it to shine a little bit. Yeah, it's fine. So okay. Now, quickly, like in 10 minutes, we will see one more modifier called array. Okay, so I'll just close this, create another project, and in general, so I think save as 03. Okay, now the first modifier in this stack that you see is array. And what array does is it replicates your object into the number of times you tell it to. So there was one cube, and then I applied array modifier and said that create 6 cubes. It has created 6 cubes. Okay. Now you cannot see 6 cubes differently, separately, because they are currently stick to each other. So if I will increase this offset value, let's say 1.1, you can see all the cubes. This is what array modifier does. Okay. အခုဒါ modify မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒါ LE ပေါ့နော် LE လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုကဒီကောင်ရွေးလိုက်ပြီးအခါကျရင်တော့သူကကိုလိုချင်တယ်ဒီခေါင်းနားမှာ6လို့ထားလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီသူကအရှိလိုက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအကယ်ကိုကဒီကောင်ကိုခေါင်းလိုက်ပြီးမဲ့ဒီကောင်အရှိလိုက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လုံးဝဒီတစ်ခုတည်းရှိနေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါအတုံးလေးတောင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခုအထိဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Yes, I will just switch on screencast keys again. Okay, so now just by looking at it, it feels very simple. Excuse me. But it is extremely powerful because a lot of time you will want to replicate your
objects. Okay, and it is not just the number that you can control. It's the offset value on all 3 axes. Okay. ဒီကောင်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်ပဲပြောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုကဒီ x ဝင်ရုံမှာထားမလား y ဝင်ရုံမှာထားမလားဆိုတာလဲကိုကဒီကဏ္ဍပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ကိုကဒီကဏ္ဍပြောင်းလဲလျောက်ဘေးကိုရောက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒေါင်းလဲရောက်သွားမလားဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် and if I just quickly animate this, let's say in fun I have 10 of these, and this is my view. So let's say 10 or let's say 11, 20 is fine. So, and if I come to frame D and I say 0, and I, okay, so this was very simple, but so if you want to achieve something like this, you can do it, because these controls are extremely powerful, and how we'll just see it now. So I can have a number of objects, any number of objects I want, and I can displace it in 3 directions, and all that is fine. The difference between relative offset and constant offset is if I displace by relative offset 1, it will displace by the size of it. Okay, but so that's why it is only 1 0 0, but constant offset displaces by meter. So if I say 1 in constant offset, and just to understand, let's say only 2 cubes, and go to front view. Okay, so you'll see it is occupying 1 2 3, right? 3 cubes. So this is 1 meter. So I have a count of 2, but a total of 3 meter of geometry. If I say 2, it becomes 4. If I say more, like 3, now constant offset is offsetting by a constant distance, 3 meter. So this is 2 meters already, and I have moved it on x-axis by 3 meters. So it has moved 1 meter apart. Okay. This ဒီနောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်constant offset နဲ့ဒီ relative offset ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ relative offset မှာဆိုရင်တော့ဒါတင်းတဲ့တောင်းလေးကအဲ့လိုပဲပြဖြစ်ပြီးတော့ဒီ constant and offset မှာဆိုရင်တော့ဒါ2မီတာနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ count number ကနှစ်ပဲထားပြီးတော့ဒီconstant နာမှာဒီ3 မီတာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခုပြထားတဲ့အတိုင်းအတောင်းနဲ့တောင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကိုကဒါကို2မီတာလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီမြင်ရတဲ့Q တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့နှစ်ခုမြင်ရဖြစ်ပြီးနှစ်ခုစီမြင်ရဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါ3မီတာယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့Q အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရဖြစ်ပါတယ် Now this was easy for us because we knew that this is the default cube and it is 2 meter in default length. So if I move it by 3 meters, there will be a 1 meter distance. Now relative offset, what it does is, let's say you don't know the dimensions of this. So if you offset anything by 1, it will move it
to the length of it. So if you want to achieve the same result with constant offset, you will have to move it by 2 meters, because that's the length of it. And if you 0 is the cube is on top of another, and 2, if you say 2, it is adjacent to each other, and 2.1, there is a 0.1 meter gap. But what relative does is, for the value 1, it moves it according to the length of the object. So if I say 2, it will move 2 and 2, 4 meters apart. Okay, so if I want to move something 1 meter apart and I don't know the dimension, then what I'll do is I will say relative offset by 1 and then constant by 1. So it is 1 meter apart. Okay. The relative နဲ့ constant of line မှာဆိုတော့เนาะဒီ relative မှာ y နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုက်ပြီးပြောင်းလို့ရှိပါတော့ဒီ constant of line မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်နေပြီးတော့ဒါ okay 1.2 point 2 ပါလာပြီဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းချင်းစီချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကွေဒါနှစ်ခုလုံး1 cm 1 meter နဲ့ဒါ relative မှာလိုက်တိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနာမှာတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုစာထားလာတဲ့အထိသူကရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now this offset is important because there is a third offset called object offset. So if I click this, I have to define the object also. So for that, I will just add Shift A to add, and I will go down to empty and plain axis. Now, before I do anything, I have to make sure that my cube, everything is 0 and the scale is 1. And I go to empty that I just added, everything is 0 and scale is 1. And then I go to object offset and say empty, and nothing has happened. We'll see why. Okay. Okay, so what we have done is we want to offset by a foreign object. So we just added an empty and defined it here in object offset. Okay. The offset ကဆိုတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်သူက offset ကနှစ်ခုမကဘဲနဲ့သုံးခုရှိပါတယ်ကတော့ constant of offset နဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ relative offset ရဲ့ဒီ object offset ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်အခါဆိုရင်တော့ဒီ object offset မှာလောက်လိုက်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အခါကျတော့ add လုပ်ပြီးတော့ anti ဆိုတဲ့ဟာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if I move this empty, my array will move according to the length and in which dimension I move it. So even the y value. Okay, so I can control the location of these objects by this empty, right? Let's say I have 10 of them. Okay. Okay, ကိုကဒီပါနော်ကျန်တဲ့တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီ empty ကိုပဲကိုကဒီသူ့ရဲ့ဒီ location တော့ဘာလို့ scale တော့ဘာလို့မှာသူကလိုက်ပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ခါရဲတခါရဲသူ့ရဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ဟာကိုတွားပြီးအကျိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so by moving it like every array object 1.5 meters apart in
Y and Z axis, I have made a stairs. I don't have to model it. And this is not the only thing that we can do, right? So let's see if I rotate this empty, and what I'm doing is I am rotating the empty. I am changing the transform values of this empty, and based on its transform value, my array is being modified. So now if I want to model something, I can do it. If I want to create an abstract animation with a lot of particles, I can do it, right? ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒါခုနပုံစံတိုင်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီကိန်းကနန်းကိုပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုသူခုနပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလည်းသူကပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay, and the moment I scale this, I get a more interesting result. And what it's doing is, let's say 1.5. So 1.2, 1.3 is better. Okay, so what is happening is the scale of empty is 1.3 times than that of my cube. And I have applied an array that is controlled by this empty. So every other instance that it's creating, it is scaling the other one by 1.3 times. So this is 1.3 times bigger than this. This is 1.3 times bigger than this. And this one is 1.3 times bigger than this. If I want to double everything, I will say 2. So everything is like double than the previous one. And this is what I have got. And like 1.2 was enough to understand. And the moment I increase the number of select this, go to modifier, it will keep increasing. So now there's a lot that you can do, like generate a lot of geometry, do a lot of abstract animation and motion graphics, because all these values that you are changing can be animated. Okay, so all this that you can see can be animated. So the possibilities are like limitless, right? ခုနဒါပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ scale ပေါ့နော် scale ကိုက number ထည့်လိုက်တာနဲ့ဥမာ 1.2 ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့တဆစီကိုက 1.2 ဆိုရင် 1.2 ကြီးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကဲကိုကနှစ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကနေဒုတိယတစ်ခုကဒီပထမဆုံးတစ်ခုရဲ့နှစ်ဆကြီးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယတစ်ခုဆိုရင်နှစ်ဆစီသူကတော့တိုးပြီးတော့ကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's go to empty, and instead of increasing the size, let's say 0.9, decrease it. Okay, and this rotation, I will say 0. Okay, and 0.85, so that this is narrower. Okay, so this is what I have. Top view. Okay, this is what I've got right now. And before this array modifier, what I'm not liking this square shape, so what I'll do is I will subdivide it. Okay, and subdivide it first and then add an array. But even after subdivisions, this is like kind of circles, which I don't want, so I will go to empty.
and I will reduce the Y value so that it kind of merges into another. And for the scale, I will say 0.95. And then I will increase the count here, 25, let's say 50. 50 is too much, 30 is fine. So now I've scaled it down only on Y axis, scale down the empty, sorry, only on X. If I scale the Z also, 0.95, okay, so now it will look like a worm. Okay, now it looks like a worm, right? So you can use these offset values controlled by an object and can create a lot of things. And if you say that this worm is very straight, then just go and add a curve. Now curve is a deform modifier and it asks you a curve object. So you will have to add a curve. Go to curve, you say Bezier curve, and you cannot see that because it is hidden. So wherever it is, I will just scale. Okay. And let's deform this curve and play with the axis, and the y-axis works for me. If I go to tab, and then if I will move this curve, maybe yes. Okay, so it gives me a kind of animation. Now you can go to like edit mode and edit the curve and do a lot of things, but like these modifiers are extremely powerful, and if you know your stack, if you know what you're doing, what you are adding one after the other, and just a little bit of playing around can give you very interesting results. And this happens in Blender, which is a free 3D software. ဒါဒီကောင်ဆိုပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဒါ model တန်လိုမျိုးရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ခုနလောက်ခဲ့သလိုပဲDMT ကိုလောက်ပြီးတော့ဒါ collagen scale collagen နဲ့ဒီ rotation ပေါ့နော်ဒါအကုန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါ collagen နဲ့ခောက်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်လဲလို့စတဲ့ဟာထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါပေါ့နော် collagen နဲ့ပုံစံတိုင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိုင်တိုင်းမျိုးကိုကဒီကောင်ကဖြောင်ဖြောင်တန်းရှိနေတယ်အကောင်ကိုကကွေးစင်တဲ့အခါကျရင်တော့ကိုက add နားမှာလောက်ပြီးတော့ curve ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကွေးပြီးတော့လောက်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒါဒီ blender မှာ free ရတဲ့ blender မှာဒါသူရဲ့modify ရဲ့ဒါအကျိုးဝင်ပုံပေါ့နော်ဒါပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ modify ကဘယ်လိုစီးရမလဲတစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်ဟာပြီးဘယ်ဟာလာရမလဲဆိုတာကိုကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project ကိုပို့ပြီးမြန်မြန်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် There's one more thing, start cap and end cap. What you can do is, if you have if you want to make the head, you just make an object which looks like a head and you can attach it here. So then this will look like it may look like a snake also. So the possibilities are limitless. Okay, so you don't have to be like, scared of 3D, even if you are not an artist. Just by using some procedural techniques like we discussed, like you can create a lot of effects
mostly abstract. But if you want, you can create a lot of real life things also. Okay, so that's it for today. We'll update on. ကိုကပေါ့နော်ဒီ artist တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ effect အတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုစူးစမ်းသလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့တော့ဒါ Blender အကြောင်းပဲသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we'll update our next week schedule soon and see you next time. Thank you so much. နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်နောက်တစ်ပတ်ကြာပြန်တွေ့ကြပါနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်